الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Dear Muslim brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today we are going to find the solutions of our problems in the third name from ASMA UL HUSNA, I mean Ar-Rahim, the most merciful. So if a person recite this beautiful name of Allah 100 times following each salah, he will be safeguarded against all disasters and calamities, and the entire creatures of Allah will show mercy as well as compassion towards him. Hope you for the best. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.